හායි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කොහමද? අද උදේ මට පුත් නිවුස් එකක් හම්බුණා. මීට මාස දෙකකට විතර කලින් මම මගේ Porsche 718 එකට GT4RS Bodykit එක ඕඩර් කරා. ඉතින් අද උදේ මට කෝල් එකක් ආවා Bodykit එක රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ කලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා. අද මම රෑ කොළඹ ගිහිල්ලා ඒකත් කලෙක්ට් කරගෙන හෙට දවස් ඇතුළත Bodykit එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉන්න තමයි මගේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. ඉතින් රෑම කොළඹට පිටත් වෙන්න තමයි හදන්නේ. මම හෙට උදේම ටොකිමගේ අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දැම්මා. මොකද එක්සෝස්ට් එක පොඩි මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ Bodykit එක ෆිට කරන්න. ඒක කරගෙන ඊට පස්සේ යනවා මගේ යාළුවා හස්ෆාන්. එයාගේ වර්ක්ෂොප් එකට යනවා. මොකද අපි ඒක තමයි Bodykit එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ. අපි යමු එහෙනම්. ඉතින් පහුවදා උදේ මම ගියා ටොකියෝ එකට. මම උදේ අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා. GT4RS Bodykit එකේ එක්සෝස්ට් එකේ ඉන්නේ පොඩ්ඩක් දෙපැත්තට වෙන්න. දැන් ඔයාලට පේන ඇති ස්ටොක් කාර් එකේ පොඩ්ඩක් ඒක මැදට වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඩිෆියුස් එකට අලයින් වෙන්න අපි එක්සෝස්ට් එක මොඩිෆයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ටොකියෝ එකට ඇවිල්ලා ඒ වැඩේ කරගත්තා. Five hours later.
se ve eso, te ves como travieso, quiero probar tu beso. Ay, qué rico se ve eso, te ves como travieso, quiero probar tu beso.